আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু গ্রাফিক্স কাই। আজকে আমরা টেক্সট দিয়ে ইমেজ জেনারেট করব। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। প্রথমেই আমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করব। দেন আমরা এখান থেকে সার্চ দিব মাইক্রোসফট ইমেজ ক্রিয়েটর। দেন এখান থেকে আমরা designer.microsoft.com এ এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করব। আমরা যে ডিসক্রাইব বক্সটি দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা ডিসক্রাইব করব যে আমরা কি চাই। যেহেতু আগামীকাল 16ই ডিসেম্বর, তো আমরা চাই 16ই ডিসেম্বর উপলক্ষে আমরা একটি 3D ইমেজ জেনারেট করতে। কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে জেনারেটে ক্লিক করব। আমরা যদি মাইক্রোসফট বিং থেকে প্রবেশ করতাম তাহলে আমাদের এখানে সাইন আপ অপশনটি দেখাতো না। যেহেতু আমরা এখানে থার্ড পার্টি গুগল ক্রোম থেকে ওপেন করেছি, সেজন্য আমাদের এখানে মাইক্রোসফটের অ্যাকাউন্টে আমাদের এখানে লগ ইন করতে হবে। তো আমরা মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে দিলাম। ওকে, আপনি এখন এখান থেকে চাইলে আপনার পছন্দ মতো ইমেজটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।